a result of that, Moroccan government and Moroccan experts, they are now able to also assist other member states in Africa. So this is the spirit of the triangular approach. But also during this meeting, we are going to come with recommendations and be able to identify strategies. دولية للطاقة الدولية، والأهداف ديالو هو التربية والتكوين، وكذلك وضع تكوينات في الجامعات المغربية والاتحادات الباحثية المغاربة حتى يكون هناك استغلال أكثر وتنمية أكثر للبلاد في هذا المجال، كذلك الإفريقي لعمال. Toutes les universités en sciences et technologies africaines de faire des formations dans le cadre des sciences et technologies. C'est capital, étant en son Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Nous vous souhaitons donc un agréable séjour au Maroc. Nous allons commencer par le mot de bienvenue. Ensuite viendra le tour de table. Ce sera par ordre alphabétique, donc nous allons commencer par notre ami Ahmed Boussina. Et après, on termine par les annonces d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à monsieur le professeur Azdine Bidawi, qui est président de l'université de Notofei et président de la commission des présidents des universités marocaines. À vous la parole, monsieur le président. Merci infiniment, mon cher ami et collègue M. Hassan, monsieur le directeur Clestin et mon cher ami, notre allié stratégique, notre appui également, c'est toute l'université marocaine, mon cher collègue, le représentant de l'AUA. Tout d'abord, je suis très ravi et très content de voir tout un ensemble de drapeaux. J'ai l'impression d'être dans un congrès de l'UA, de l'Union africaine, ça fait vraiment plaisir. Et je commencerai tout d'abord par souhaiter à mes collègues et amis africains la bienvenue parmi nous. J'espère que votre séjour va être fructueux, aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan culturel, parce que cette manifestation s'organise dans l'une des villes, dans la ville impériale par excellence du Maroc, et dans l'une des villes impériales du monde entier. Donc je souligne tout d'abord le côté, je ne dirais pas international, mais je dirais humanitaire. Humanitaire de cette rencontre parce qu'il est sponsorisé, il est soutenu, il est co-organisé avec un organisme qui est international, avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui appartient à tous les êtres humains. Donc c'est une dimension extrêmement internationale. Et je tiens tout d'abord cette occasion à présenter toute la gratitude et la reconnaissance des chercheurs marocains, des universitaires marocains, ce soutien qu'on connaît tous depuis un bon bout de temps, soutien inconditionnel pour la formation de nos jeunes, pour la formation de nos chercheurs, et pour également, comme stipulé dans le titre, pour un développement durable en Afrique et pour une utilisation civile et fructueuse pour le citoyen. Également, je souligne également la dimension africaine, encore une fois. C'est quelque chose d'extrêmement réjouissant parce que, comme disait Sa Majesté le Roi Hassan II, le Maroc, il a la tête qui penche vers l'Europe, mais il a des racines qui sont bien ancrées en Afrique. Nous sommes tout le temps très heureux de recevoir nos collègues africains. Et nous sommes également extrêmement convaincus, scientifiquement, que notre avenir et notre développement ne peut pas se faire sans nos amis africains. Également, je tiens à dire un mot très sincère envers une structure de prestige chez nous qui est l'ESPEN. Ce centre qui constitue pour nous une plateforme de formation, une plateforme de recherche et également une
plateforme d'échange pour nos étudiants, que ce soit des étudiants doctorants, que ce soit des étudiants master. Je tiens également cette occasion à remercier infiniment mon cher ami et collègue Sylvie Diouli pour son ouverture, pour sa disponibilité et pour son soutien inconditionnel aux chercheurs marocains. Je ne pourrais ne pas parler d'un point extrêmement important parce que je vois autour de la table, il y a également des chercheurs marocains, mais c'est régional également. Parce qu'autour de la table, je vois le Cnestel, je vois les chercheurs de l'université Mohamed Sand, à qui je souhaite la bienvenue. C'est l'université la plus ancienne, c'est la mère des universités marocaines. Et je vois également les chercheurs de l'université Bitoufé. Et bien entendu, je vois la présence de mes collègues de l'université internationale de Rabat. Tout ça consacre sa tendance de créer ce pôle universitaire RSK Rabat Salé qui est là. Pour la thématique, je ne vais pas m'aventurer dans la thématique parce qu'il y aura les spécialistes qui vont pouvoir débattre pendant 3 jours, mais je dirais tout simplement que bravo pour les chevilles ouvrières qui ont été derrière ça, particulièrement c'est Martin Hadoui, c'est Hassan Begnaou de l'université Ibn Tufayl, et bien entendu si Jabal et également tout l'ensemble du staff du Cnestel qui ont travaillé arrache-pied pendant, je pense, un bon bout de temps pour pouvoir donner de la consistance et de la valeur. Et également, ils ont eu quand même l'honneur d'assurer la 2e édition de la première rencontre qui a eu lieu à Nairobi il y a une année. Je ne vais pas m'attarder, je vais vous souhaiter encore une fois à la fin un excellent séjour parmi vous. Je vais demander à Si Hassan à la fin et à Si Jabal de ne pas vous assommer que par la conférence, de vous laisser un peu de temps pour visiter cette ville ocre et puis pour déguster les plaisirs culturels et les plaisirs humanitaires de notre ville, Marrakech. Encore une fois, félicitations et j'espère qu'on pourra également pouvoir assister à la 3e édition l'année prochaine. Merci infiniment. Honorable President of the University Ibn Tufayl of Kenitra and dear friend, Honorable Director for Africa Technical Cooperation Department of the International Atomic Energy Agency, distinguished Presidents and Vice Chancellors of African universities, distinguished IAEA staff, experts and observers, ladies and gentlemen, good morning. First of all, I would like to thank all participants for making time available to come and participate in this second Afra regional meeting of Vice Chancellors and representatives of regional bodies and networks involved in education and training to address human resource development needs in Africa. To all of you who came from overseas and from within the continent, I extend my warm welcome to Morocco, and we are honored to have you all together meeting here in this beautiful city of Marrakech. I also would like to take this opportunity to express our warm thanks to Mr. Shawkat Abdulrazak, Director of Technical Cooperation for Africa. With his wisdom and proven skills, I'm confident he will lead technical cooperation in our region to a higher level of good performance, of which Afra will with no doubt benefit to improve its achievements. My thanks go also to the IAEA staff members and experts, as well as to observers for their valuable contribution to the success of this regional meeting. Ladies and gentlemen, there is no doubt that such a meeting is essential for the region to deliberate on means and ways in order to come up with tangible and concrete actions on human resource development and their contribution to the peaceful use of nuclear science and technology for the socio-economic development of our countries. It's well known that despite many efforts, unfortunately, African member states are still facing
lack of competent and well-trained human resources, and consequently, we have to deepen our discussions on how to sustain education and training in the field of nuclear science and technology, either at national and regional levels. Indeed, universities and relevant specialized institutions are requested to play a leading role in developing and establishing tailored education and training programs in nuclear science and technology to contribute to the implementation of socio-economic development strategies in an efficient, effective, and sustainable manner. In this regard, networking and collaborative arrangements among universities and relevant bodies are essential to achieve these objectives. And I'm sure that all together we will overcome this common issue. Ladies and gentlemen, Morocco has continuously committed itself to Afra Agreement and has actively contributed to the achievement of its objectives. A sustained exchange between the Moroccan scientific community and the African Scientific Network was possible thanks to the IAEA Technical Cooperation Program and the Afra mechanisms, mainly regional training courses and workshops, seminars, meetings and conferences, exchange of expertise, fellowships, particularly through the establishment of regional designated centers and the development of triangular partnerships. I take this opportunity to reiterate our firm willingness to continue participating actively to the collective effort to further strengthen and enlarge the contribution of nuclear science and technology to socio-economic development on the African continent. Assalamu alaikum, good morning, bonjour. Professor Azed Mido, President of Ibn Tufal University and the President of the Conference of Presidents of Moroccan Universities, Dr. Khalid Midouri, Director General National Center for Energy, Nuclear Science and Technology in Morocco, Mr. Ali Jibri, the Afro National Coordinator, distinguished Vice Chancellors present, Professor Zhang, Vice President Habib, Engineering University, representative of various regional bodies, distinguished guests, observers, ladies and gentlemen. I am indeed pleased to join you today for the official opening of the regional meeting of Vice Chancellors and representatives of regional bodies involved in education and training. Allow me to express my heartfelt appreciation to the government of the Kingdom of Morocco, particularly to our host, the National Center for Energy, Nuclear Science and Technology, Knesset, for the excellent organization of this important regional meeting and your hospitality and warm welcome in the great city of Marrakech. Ladies and gentlemen, the IEA offers a wide spectrum of education and training activities. These include, among others, face-to-face training courses and workshops, as well as online learning, short and long-term fellowship training programs that lead to postgraduate degree qualification, and schools on various nuclear-related topics in the fields of human health, science and technology, and agricultural science. The IEA also assists member states in strengthening nuclear education through education assessment and planning, curriculum benchmarking, and facilitating university collaboration. The International Nuclear Management Academy, what we call INMA, is a framework facilitated by the IAEA in collaboration with nuclear engineering faculties at universities with nuclear employers around the world. Ladies and gentlemen, nuclear science and technology significantly complements conventional techniques and contributes significantly to the sustainable development of nuclear competencies. Since 2009, the IAEA has been at the forefront of regional initiative that has yielded tangible results, particularly in the establishment of master's program in nuclear science and technology being implemented by the University of Alexandria, Egypt, the graduate of nuclear
and Allied Sciences, University of Ghana, that are recognized as the regional designated centers. And we have so many other regional designated centers in the tune of 32. To date, the program in Egypt and Ghana has produced 50 holders of master's degree in nuclear science and technology, nuclear engineering, and radiation physics. Another program contributed to train 300 postgraduates in radiation, transport, and waste safety, who are now working as radiation protection officers in various organizations of their respective countries. It is very important. Every time we speak about nuclear science and technology, we put forefront the areas of safety. And it's for this reason that we continue to build capacities in that area. However, more is needed. In the meantime, arrangements are being finalized to launch a postgraduate program in radiopharmacy at Mohammed V University in Morocco, a postgraduate program in nuclear medicine for French-speaking countries at University Cheikh Anta Diop in Senegal. There are 32 of these such centers of excellence in Africa that are being administered by AFRA. Similarly, in January 2018, we launched the first of its kind, a regional project on human resource development to implement the PhD salvage program, which will address the priorities area defined in the regional strategic framework of AFRA. Merci, c'est Hassan. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier nos amis du Maroc pour l'organisation et pour l'accueil chaleureux, fraternel et très amical. Donc, c'est M. Ahmed Boussena, je suis professeur de physique nucléaire à l'Université de Sétif et je suis responsable de ce qu'on appelle du domaine SM, sciences de la matière, les sciences de la matière, donc la physique, la chimie en priorité. Et voilà, je suis là pour représenter un peu des sciences et techniques nucléaires en Algérie. Merci. Je suis le recteur de l'Université nationale des sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Évidemment, il faut dire que mon pays bat un peu de l'aile dans ce domaine-là. Mais nous sommes très contents qu'on soit associé à ce développement et qui ne demande rien que l'aide de tout le monde de l'ailleurs. Je vous remercie infiniment. Et bonjour tout le monde. Et je suis Alou Keïta, et vice-président chargé de la professionnalisation et des relations université-entreprise et de l'université Joseph Kizerbo, qui était appelée jusqu'il y a un mois Université Ouaga 1 professeur Joseph Kizerbo, qui est la première université du Burkina Faso. Et je voudrais adresser tous nos remerciements aux organisateurs pour l'accueil fraternel et aussi pour l'invitation. Et le moment propice sera saisi pour faire l'état de la situation en ce qui concerne notre université. Et je formule mes vœux de succès à cette rencontre. Merci. Merci, je m'appelle Serge Dokayamion, je viens du Cameroun. Je suis professeur de physique de la matière condensée. Je suis aussi le vice-recteur de l'université de Ngaoundéré, le Cameroun a 8 universités. Et je suis vice-recteur en charge de la recherche, de la coopération et des relations entre le monde et les entreprises. Ma présence ici, c'est pour aussi annoncer le retour du Cameroun vers l'AIE. Et nous sommes encore dans un état embryonnaire au niveau de la physique nucléaire.
demain, nous allons présenter la situation au Cameroun. Elle avance aussi pour ça. Et avec l'aide de l'AEA, nous espérons, et de notre présence ici, nous espérons, n'est-ce pas, faire le grand pas vers, n'est-ce pas, ce nucléaire qui va nous aider pas à aller vers la bombe, comme a dit le professeur Abdel, mais le nucléaire civil. C'est un plaisir d'être ici parmi vous à Marrakech. Et j'espère que les échanges seront fructueux pour que nous avancions. Je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation de l'AIA. Merci pour l'accueil. Je suis le professeur Jean-Laurent Sissamagalé, recteur de l'université de Lormy, la seule université de Lormy, la seule université de Centre-Afrique, qui a donc 15 000 étudiants, 600 enseignants. Et donc, il est une université qui a 50 ans, qui reste un peu jeune. Je suis là pour pouvoir donc aider l'université à s'approcher à ce wagon qui va au niveau de l'AIA. Je suis professeur de chimie organique, pétroélectrique. Bonjour tout le monde. Alors, Ilyas Saïd Waïs, maître de conférence en droit à l'université de Djibouti. Alors déjà, je me sens tout intimidé, parce que déjà, je viens d'un petit pays, Djibouti, que peu de gens connaissent. J'ai pas un titre énormissime à faire prévaloir. Je ne suis que le directeur adjoint du département juridique de la faculté de droit. J'espère que ces journées consacrées au renforcement des ressources humaines pour le développement en Afrique en matière de sciences et techniques nucléaires vont être fructueuses et que je vais apprendre beaucoup de choses. Merci. Thank you very much. Good morning. My name is Tarek Ibrahanu. I'm from Ethiopia, Vice President for Academic Affairs of the Addis Ababa Science and Technology University. The government intended to open nuclear science department in this university before some 4 or 5 years. Unfortunately, because of the lack of critical mass, we couldn't materialize it. Thank you very much for giving us this opportunity to participate in this scenario and get experience so that we can materialize what was anticipated before. Later on, we'll continue on with others. Thank you very much. Good morning. I am Daniel Asir, representing the Vice Chancellor of the University of Ghana. I am the Provost of the College of Basic and Applied Sciences, one of the 4 colleges of the University of Ghana. And my college runs nuclear science and application programs. Thank you. Good morning, everyone. My name is Leila Abubakar. I'm the Vice Chancellor of Technical University of Mombasa. I'm happy to be here for this meeting. And Technical University of Mombasa is already coming up with a curriculum with postgraduate studies in nuclear science. We're also working with the University of Alexandria in Egypt to also come up together with our medical engineering department to come up with the nuclear safety program. So tomorrow, I think when we're discussing, we'll tell you more about our achievements so far. Thank you. Good morning. I'm Professor Mohammed Rajab, currently the Vice Chancellor of One University, one of about 32 public universities in Kenya. As a university, we want to embrace science and technology, nuclear science and technology in our programs. We will share with you tomorrow the status of our efforts so far. Thank you.
Bonjour. Je m'appelle Bessiran Ananaïf, professeur Bessiran Ananaïf, directeur technique du développement de l'Institut national des sciences et techniques nucléaires, qui est une institution de formation et de recherche, mais en même temps enseignant, chercheur et professeur à l'université de Tananarive, faculté des sciences, département de physique. Je suis le fondateur du parcours technique non destructive à l'université de Tananarive, niveau licence. Et je suis actuellement le responsable de parcours physique nucléaire appliquée environnement, niveau master, à la faculté des sciences de l'université d'Antananarivo. Donc, ici, je représente deux institutions, l'Institut national des sciences et techniques nucléaires et l'université d'Antananarivo. Je vous remercie. Good morning. I am John Saka. I'm a professor of chemistry, but I come here as Vice Chancellor of the University of Malawi. With our partner institutions in the country, we are very keen to participate in this initiative, which was started last year, and therefore, at this stage, we wish to thank the Republic of Morocco for the warm, but sometimes we also need to think of sisterly welcome and hospitality, and the International Atomic Agency for funding and sponsorship. And following the meeting last year, we wish to participate in South-South effort so that the postgraduate programs can be of greater value to our socio-economic development in Malawi as well as on the continent. Thank you very much. Bonjour, c'est Abdelaziz Benjouad. Je suis professeur en sciences de la vie et je suis vice-président de l'Université internationale de recherche chargée de la recherche et développement. Je suis très honoré de représenter l'Université internationale de Rabat dans le cadre du pôle universitaire de la région de Rabat-Salé-Kénitra. Et je tiens à remercier tous les organisateurs et nous espérons contribuer à travers ce pôle-là, en tout cas à la promotion de l'application de l'énergie nucléaire dans le domaine de la médecine. Merci. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Nordin Haloui, je suis professeur d'enseignement supérieur spécialité biologie et accessoirement, quand mon président me le permet, je suis vice-président chargé de la recherche et de la coopération. Merci et bienvenue chez nous au Maroc. Bonjour, je suis professeur Raja Cherkaoui El-Morsli. Je suis professeur de physique nucléaire à l'université Mohamed V de Rabat. Je suis très contente pour cette initiative parce que je suis aussi membre de l'Académie des sciences au Maroc, membre de TOAS et aussi membre de l'Académie africaine des sciences. Donc je suis très touchée et actuellement je suis dans le bord du Nazac. Donc je sais que les sciences nucléaires sont très importantes dans les applications, en particulier, comme l'a présenté monsieur le directeur, tout ce qui est médecine et industrie, et dans notre pays, c'est en pleine expansion. Merci pour l'invitation. Bonjour toutes et tous. Donc je suis le professeur Ali Mohamed. Donc, je suis un chimiste de formation. Et en même temps, je suis conseiller auprès du président de l'Université Mohamed V de Rabat et en même temps directeur du Centre des sciences de matériaux qui regroupe à peu près 84 chercheurs. Hello everyone, I'm Miriam Inabi and I represent the Executive Vice President for Science and Technology at Mohammed VI Polytechnic University and also the General Secretary. I'm very pleased to be amongst you all, and I'm very pleased to learn more about the nuclear science and technology and innovation capacity building, and also share experiences from Mohammed VI Polytechnic University on this particular area that we're learning from, but also sharing our experiences on other science and technology areas. So I'm very pleased to be here, and thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for the invitation from the International Atomic Energy Agency and the Kingdom of Morocco for the kind hospitality. My name is Dr. Marius Santoro. I am here representing the Vice Chancellor of
from the Indian University of Science and Technology, in my capacity as national program counterpart for all human resource development activities in Namibia, and also as the program coordinator for nuclear science programs at the Namibia University of Science and Technology. We're a very young university, and I will share some of our little experience that we have with you tomorrow. Thank you. Bonjour, je m'appelle Seydou Mamadou, je suis professeur de microbiologie et recteur de l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'est une des 8 universités du Niger. Elle héberge un institut de radioisotopes qui pour l'instant n'a que des activités de recherche, essentiellement dans le domaine de la médecine nucléaire et de la biotechnologie végétale. Alors, nous sommes en train d'envisager un programme de formation de master en biopharmacie et en radiopharmacie plutôt. Et je crois que les échanges vont nous permettre de voir dans quelle mesure on va collaborer, essentiellement avec le Maroc, qui a déjà ce master. Et merci aussi pour l'accueil et l'hospitalité des organisateurs et du Maroc. Merci. Thank you, ladies and gentlemen. My name is Mohamed Ishaku. I am standing in for the Vice Chancellor of Ahmadu Bello University in Zaria, Professor Ibrahim Garba, in my capacity as the Director of Academic Planning, in whose office the initiation and thinking and implementation of management of curricula and teaching quality assurance is done in the university. Talking about the nuclear benefits of nuclear science and technology for peaceful purposes, my university has led a number of initiatives ranging from nuclear medicine in our teaching hospital for the management of cancer and other related diseases to agriculture in plant breeding. I had led 2 IAEA supported projects in plant breeding. I am a geneticist by training. I'm a cowpea breeder. So ranging to the management of our Center for Energy Research and Training, which was recently replaced in collaboration with the Chinese scientists. So we are very, very active in nuclear science and technology. We have a number of professors, PhD holders in nuclear chemistry and nuclear physics in my university. About 6 years ago, in recognition of our potential capacity and also the existence of the Center for Energy Research and Training, the university evolved curricula at the postgraduate level to start institutionalizing locally development of the critical mass that is required for the sustainable application of nuclear science and technology in the university. Tomorrow I shall provide the details. I would like to also join others in recognizing the good arrangements and hospitality granted to us here in Morocco, being my first time being here in the country. It's a very beautiful country, nice people. Although I was one of the unfortunate ones to have my luggage behind. But I really recognize the local arrangement. Thank you so much. Good morning, everybody. I would like to thank and appreciate the IAEA for the invitation preparing for this meeting, and also to thank and appreciate what the Morocco doing for us for great hospitality. Actually, Rashid, Professor Rashid Ahmed Muhammad Hussein,
Vice Chancellor of Sudan University of Science and Technology. I used to be the head department of petroleum engineering, and then after that, Dean College of Petroleum Engineering. After that, the principal of the university, and then undersecretary of the Minister of Minerals in Sudan, and after that, or at last, the Vice Chancellor of Sudan University of Science and Technology. Sudan University of Science and Technology actually established in 1902. But Department of Nuclear Engineering established at 22 or 3. It is very young as nuclear engineering in the College of Engineering. Sudan University of Science and Technology has about 24 colleges, all the major disciplines like engineering, medicine, dentistry, agriculture, and other disciplines. And also we have 3 or 4 batches have been graduated from the Department of Nuclear Engineering. The last 3 batches had been get training, part of them in Egypt and others in Malaysia, because we don't have reactor, we don't have some materials for training for them. So actually we need to collaborate with other bodies, institutes or universities in order to get training for our students. Hello everyone. We are from the delegation from Harbin University of China. It is a great honor to be invited to this conference. On my right side, this is Professor Zhang Zhiqian. Professor Zhang is currently the Vice President of Harbin University. He is committed to the research of nuclear safety and nuclear power simulation. Professor Zhang is a member of the discipline assessment groups of the Academic Degree Commission of the State Council, and also the Deputy Secretary General of China Nuclear Society. On my left side, this is Associate Professor Liu Jiu. She is a PhD in international law and doing her research in nuclear law, especially for IAEA rules and regulation, and also nuclear damage compensation legislations and nuclear safety law. I'm the Associate Professor Wang Xiang. I'm a PhD in nuclear engineering and focusing on novel nuclear reactors, conceptual design of special reactors, and scenario analysis, including reactor physics, thermal hydraulics analysis, and system response analysis. And at last, we are thank you the organizations of the organizer of this conference, but still there's a small mistake on the 6th page of this contact list. Well, the telephone number of Professor Zhang is wrong. It is the wrong number, it is my number. So if you call this number, you will find the wrong guy. Okay, later I will give you the right information to the Professor Zhang. Thank you very much. Good morning, everyone. I am Mourad Telmini from Tunisia. I'm attending this workshop as IAEA TC expert. My background is atomic physics. I am a professor at the University of Tunis Al Manar. I also serve as Director General of the Nuclear Research Center in Tunisia and as the Vice Chair of the African Commission for Nuclear Energy. I'm also involved in some NGOs in relation with science and technology and also nuclear, like the Tunisian Association of Physics, Radiation Protection, and also meteorology. Thank you. Good morning. My name is Irina Klishnikova. I'm from the World Bank. Thank you very much for inviting me to this meeting. This is my first time being as part of this group. And the reason I came here is because I work on agriculture and the food systems. And in the World Bank, what we're seeing is they're really in crisis. They're using resources unsustainably. You know, the climate disasters, we're not going to be able to avert them without changing the way that we produce food and without changing the way
that agriculture is operating. And so we're looking increasingly at how we can support and how countries can adopt, the disruptive technologies, the digital or disruptive technologies in science to dramatically change, the way that food is going to be produced in the future, if we're going to actually be able to keep the planet for our children. So, so this is really, we are seeing in the education field how, now talk about the disruption and how we can really promote and support the efforts like what you're doing, but in an applied sense. So basically, I know that there are many opportunities for nuclear technology to improve, for instance, food traceability that could dramatically reduce food waste and things like that. So thank you very much for inviting me. And this is kind of where I come in. I'm a senior economist, and I also lead programs in this area of strengthening higher agricultural education. Ladies and gentlemen, good morning. My name is Edward Lempinen. I'm the Public Information Officer at the World Academy of Sciences, TWAS, in Trieste, Italy. I send you greetings from Romain Morenzi, our Executive Director, and from Mohammed Hassan, our President. It's a great pleasure to be here with you this morning, a pleasure and an honor. And if I may just say one thing about myself, I'm not a scientist, I'm not an expert in nuclear science, I'm not a scholar, I'm a communicator. And I have a particular background in communication for science diplomacy and for international cooperation. So this is a very encouraging meeting for me. I'm very excited to be here and to learn from you all. And I look forward to hearing from you and talking to you in the next few days. Thank you. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Florence Nakaiwa. I'm Deputy Executive Secretary of the Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture. Our trade is capacity building for universities. We have 118 members in Africa, in universities. So I look forward to learning more about nuclear, but more in relation to agriculture. I bring regards from Professor Dipara Ikwam, the Executive Secretary of the Forum. Bonjour tout le monde, je suis le professeur Étienne Eilé. Je suis le secrétaire général de l'Association des universités africaines depuis 7 ans. Et je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce forum, m'avoir invité en tant que représentant de l'Association des universités africaines et participer pour la première fois à cet important forum des partenaires et acteurs de l'éducation et de la recherche pour faire face aux besoins des ressources humaines dans nos universités africaines. Je suis aussi heureux d'être ici parce que j'aurai l'occasion de rencontrer plusieurs partenaires des universités et institutions d'enseignement supérieur. Merci. Thank you very much. I'm Anne-Thérèse Mbangjata. I'm the Regional Director of UNESCO, and it's my pleasure to be in the company of these participants across the continent. We do, as UNESCO, a lot of work with governments, especially. I have heard and listened to you carefully how we should really follow through on commitments, and that's essentially why I'm here. But more importantly also is to look at building together collaborative platforms. Given the experience of UNESCO in creating, as I will share with you, various institutional frameworks, which I believe is what is missing. Everyone, as I listen, is doing something in their own little corner, but it cannot add up unless we develop a collaborative platform. So I hope to learn more from you, and we were with you in Mombasa. We joined you also in promoting the issue of STEM education, and we are here to also follow that through, especially as now you want to establish an initiative that will do just that, targeting especially girls, the girl child. It is important also to understand
that some of the assets of UNESCO are its global institutes, and one of which is on the data ecosystem. You know, we all do well, but when we bring it together, Africa is not doing so well, despite the numbers. In terms of higher education, we still cannot boast of enrollment of our general population at 10%. For sub-Saharan Africa, it's 4%. And 3% is from Northern Africa. So what do? We are here to work with you to build this collaborative platform and be together, because that is what Africa needs at this point in time. Thank you very much. Merci. Donc moi je m'appelle Hassan Agna, donc je suis professeur à l'université d'Utofei. Et puis moi je suis lié à cette trilogie. Donc, je suis lié au CNESTEN, je suis lié donc à l'université d'Utofei et je suis lié aussi à l'AEA. En effet, parce que je dirige donc un centre régional désigné de nutrition, donc AFRA AEA. Merci. Bonjour, je m'appelle Algib. J'ai le plaisir de vous servir en tant qu'organisateur de l'événement avant de vous Hassan Agna. Je travaille au CNESTEN en tant qu'ingénieur, chef de division développement et partenariat. Et je suis également coordonnateur national du programme AFRA. Donc je tiens à saisir cette occasion pour un peu dire que cet événement-là, c'est un événement qui s'inscrit dans le cadre du programme AFRA, qui est soutenu par l'AEA. Et donc j'ai le plaisir de dire que pour nous, AFRA, nous attendions de ce projet-là et de cet événement un grand espoir pour pouvoir soutenir de manière durable tout le programme AFRA, que ce soit dans les différentes thématiques, que ce soit la santé, l'agriculture, l'eau, la sûreté et merci. Good morning, assalamu alaikum, bonjour. My name is Mohamed Lamin Abdul Malik. I'm at the Division for Africa, IAA, the Program Management Office, and also the AFRA focal point. AFRA stands for African Regional Cooperative Agreement for Research, Development, and Training related to Nuclear Science and Technology. And at the IAA, there's a designated focal point, and that's myself currently at the moment. So I'm just here basically to share with you and learn from you about how Africa can develop new programs in this area. And later in the afternoon, I'll talk to you about what we're doing in Africa in human resource development strategy. Thank you. Good morning, bonjour. My name is Michael Edward. I am the head of Section 1 in the Division for Africa. I'm also responsible for this program. It's a great honor, and it's really a great honor to have you all here. I know how busy you are in your respective universities, and you've taken time to be here, so we really honor that. I would like to thank you for that. Now, I was listening carefully to all of you, and I think you have said exactly what we have to achieve collectively during these 3 days. We all recognize that there is a need for partnership, there is a need for complementarity, and therefore we in the agency, we are ready, as the director mentioned in his statement, we are ready to work together with you. We are ready to work together with our regional bodies and international colleagues so that we can help Africa to train the next generation of nuclear scientists. Now, nuclear science and technology, as you all said, is not about bombs. We are not here to promote the destructive part of nuclear technology. We are here to tell everybody that there is a need to train people, to educate people so that they can use this technology to improve humankind. And you will be able to listen to our presentation in the course of the next 2 days, that you can use this technology in the area of health, in the area of food and agriculture, in the area of water resources, in the area of industrial applications. So there is a lot that we can do together to contribute to educate engineers and scientists to contribute to the development of Africa. I think universities represent the foundation for this. And your presence here is very important. Together we have to make that transformative change in Africa. We will not go back from Marrakech without having a clear agenda to take Africa to the next level. Thank you very much.
Si ce n'est que vous remercier, monsieur le directeur, remercier à deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'avoir fait confiance au Maroc pour organiser cette deuxième rencontre. Vous remercier aussi pour votre engagement. Vous et vos équipes, monsieur Edouard, monsieur Malik, on vous a senti pendant ces 2-3 jours extrêmement engagés, impliqués, et dans l'organisation et dans le déroulement de l'orientation de ce meeting. Franchement, on salue l'effort qui est fait par l'AUA pour la promotion des formations au sein du continent africain. Franchement, les remerciements les plus chaleureux, je demande à l'assistance du Les remerciements pour clore vont aussi à nos amis des pays africains. J'espère que vous avez passé un excellent séjour, un agréable séjour. On a fait de notre mieux pour vous accueillir. Je crois que l'équipe dirigée par et tout le staff derrière, je crois que depuis des mois, ils travaillent d'arrache-pied en coordination avec l'équipe de M. le directeur pour essayer d'organiser au mieux possible. Au mieux possible, on n'est pas parfait, au mieux possible ce meeting. J'espère que vous avez passé un excellent séjour et nous, on était ravis de vous accueillir. Nos amis, nos partenaires des institutions internationales, nos amis chinois, nos amis africains, notre ami américain, tous les experts qui sont présents ici, je crois qu'on ne peut que vous féliciter de votre présence et de votre appui, de votre engagement. Que dire de plus, si ce n'est que on a passé, je crois, ensemble un séjour agréable, scientifiquement et culturellement, et j'espère qu'on va vous recevoir prochainement dans d'autres situations, dans d'autres meetings, pour promouvoir, pour essayer d'améliorer au maximum ce qu'on a rencontré aujourd'hui. Je crois que les recommandations qui ont été formulées, je crois que ce n'est qu'une base sur laquelle il faut les traduire en actions beaucoup plus précises, beaucoup plus concrètes, pour arriver à aboutir à des résultats escomptés pour notre continent. Merci, monsieur le directeur, pour votre engagement pour l'Afrique. On l'a senti, je crois que tout le monde l'a senti, c'était palpable, et je crois que les uns et les autres ici sont conscients des enjeux, que ce soit dans la nutrition, l'agriculture, l'environnement, de l'application de ces techniques pour essayer d'améliorer au mieux le quotidien de nos chers compatriotes. Merci à vous tous et à très très bientôt, Inch'Allah. So let's continue with the agenda in Africa for Africans by Africans in the area of nuclear science and technology. Thank you very much. Shukran and merci beaucoup.